Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. This is IELTS and TOEFL writing and speaking skill developing class. We have taken the essays from Lingua Forum Essays. It is Dream Tech as publications. We have come here to the video number 22. So generally in IELTS, International English as Level Testing System, and TOEFL Test on English as Foreign Language, the four skills are checked: your reading, your writing, your listening, and in speaking. Coming to IELTS, it is divided into academic and general for the purpose of if you want to go to the Commonwealth countries, that is British ruled countries, for your or English speaking countries, for your further education you have to do academic, and if you're going for a job or a service you have to do your general. In TOEFL it is an online test. So here in writing and speaking, in writing, in task 2, you have to write almost 100 and 250 words to 270 words on a topic. It may be an agree or disagree question. And in speaking task also, you may given a topic and you'll be asked to speak on its topic for 2 minutes. Now coming here, agree or disagree question. The topic here is some people think business should do anything. Some people think business should do anything it can to make money. If money is the return, if the money is the profit, anything can be done in business. Do you agree or disagree with that view? If money is a motive for any business, if profit is the only motive, money making is the only motive, then business can do anything they wish. Do you agree with that view or disagree with the view? Use specific examples and use some reasons to explain your answer. So money is everything. Is it so in business? So coming here, you see a sample exercise is given in introduction part. Business, comma, as a rule, comma, so business and their philosophy are eager to do anything they can do for profit. So they do anything for profit. That's what business is all about, isn't it? Business is equal to profit. Business is equal to money making. Greed. Greed means what? Your desire to have everything. Greed is capable of nearly any crime. If you are greedy for money, you'll be ready to do any crime. Crime means what? You are trespassing the government laws. Crime, unless restrained by law. So there should be a law to control the greed of the businessman. There should be a law to control the greed of the corporate people. Restrained by law, there should be a law. That is why societies have laws. Societies do have laws, financial laws. We have CBA, we have Reserve Bank of India, which formats rules and regulations of business people even in share market. So that's why societies have laws to restrict what business may do for profit. So for profit there are a lot of rules to be followed strictly. That is the reason the government or the society has made certain laws. This is how you can make money under the conditions of what they have prescribed. Such laws are needed. It is very much needed, because business must not be allowed to do anything and everything they see fit. So businessmen should have laws, isn't it? The horse to run, what you have to have some control. So you need to have certain laws restricting what the businessman should do. So here, coming for the next paragraph, we are saying, enumerating with the examples. First, consider pollution control. Pollution control. So industries is equal to, industries are against the environment, isn't it? The more you pollute, the more the profitable the industry is. So industry wastes, that causes pollution. First, consider pollution control. Business would prefer to dump waste anywhere they choose. The businessman in a place like in Tamil Nadu, Tirupur, it has become one of the hub, an export place for sending textile goods all around the world. So in India, I think next to Maharashtra,
It is the second highest foreign income earning city. So entire area is polluted because of what? Because of this coloring the dresses or textiles units are there. So all the waste, it has polluted the groundwater, it has polluted the atmosphere over there. So they just dump their waste anywhere they like. The government has made a law that nearly hundreds and hundreds of companies should follow certain re-waste methodology. Anyway they choose, regardless of damage to the environment. They are not bothered about the damage. They try to dump the waste. This was indeed the prevailing practice for many years. Many years this is what is happening after the Industrial Revolution. This is what's happening for many, many years. Pollution had devastating effects. So pollution has some very bad effects on humans exposed to it. So humans who are exposed to the pollution, it causes a lot of problem in the form of bodily and mental illness. Bodily, what happens? No fresh air. Bodily, the water is polluted. Bodily, sound pollution. So all type of pollution are there, which also creates the mental illness. Mental illness. Only recently, as society, irresponsible behavior causes. Only recently the society has found that irresponsible, the behavior which causes and imposed stricter regulations on the disposal of industrial waste. So the government has imposed certain stricter rules for industrial disposal of waste. Profits may have diminished slightly, but society as a whole is better off. The rules and conditions of the law which prohibits the industries to maintain the waste has made the society a better off. So finally he comes to the one other point. On the other hand, one can go too far in the opposite direction. Opposite direction means what? In the name of saving the environment, industries are unnecessarily controlled, thereby leading for job unemployment. So environmentalists have carried protection of wildlife. They say they have to take care of the wildlife. So for that, some entire industries have been destroyed. So some of the industries, they say no to certain industries just to save the wildlife, and with them the livelihood of many workers. So all the workers who are dependent on their industry, on that particular area, were unemployed. If cutting trees in a forest for profit will eliminate a particular bird's nest, what is the reason they say? By cutting the trees, birds nest. The birds are not able to build nests. That is the reason we don't want anybody to cut the trees. If that is the reason, should cutting be banned just for saving the bird's nest? Cutting of the tree should be banned. He asks a question. Now coming here to the finally to the conclusion, business would say no. Business would say no. Environment should say yes. So business would say no means for the above question, for saving the bird's nest, one should not cut the trees. But the businessman would say no. Environment would say yes. We have to stop cutting the trees because the birds' nests are affected. So businessman would say no. Environmentalist would say yes. Both sides are convinced they are right. Both sides are saying what both of them think is right. Some compromise must be reached. So in between, not a win-win situation should be there. Either environmentalist or the business people, both should have a satisfactory outcome. The outcome probably will mean a little less profit for business but benefits for the environment. So what he says, the businessman is the problem and the environmentalists try to save the environment. So businessman should have, or the business should have, some control by the society and the laws. So that's what he says, and he starts with a few examples of saying that all the ill effects of the pollution, and he says about as a whole about the wildlife. Then he comes about the bird and trees and nest, and finally he says about the environmentalist and the business
what is the answer, and both should be having a win-win situation by seeing that even though business some profits may go, environmentalists, the wildlife and all the animals and the nature are protected. That's what is the final conclusion is all about. Hope you're able to get it. Shall we start the speech? Okay, good. So நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இதனுடைய ரைட்டிங் எழுத்தும் பயிற்சி, ஸ்பீக்கிங் பேச்சு பயிற்சி லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 22க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதுதான் தலைப்பே. சம் பீப்புள், சில மக்கள் நினைக்கிறார்கள், திங்க் பிஸ்னஸ் ஷுட் டூ எனிதிங் இட் கேன் டு மேக் மணி. சில மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் பணத்திற்காக லாபத்திற்காக வியாபாரிகளும் தொழிற்சாலைகளும் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்று. என்றால் வியாபாரம் என்றாலே அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன? பணமும் லாபமும். ஸோ என்ன வேணாலும் செய்து கொள்ளலாம் வியாபாரிகளும் வியாபார மக்களும். டு யூ அக்ரி, இதற்கு ஒற்றுக்கொள்கிறாயா? டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? வித் தட் வியூ, இந்த கண்ணோட்டத்தை. யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களை கூறு, அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களை கூறு. டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு இதற்கெல்லாம் விளக்கங்கள் சொல்ல வேண்டும். அதாவது வியாபாரம், பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு வியாபாரம் அல்லது வியாபாரி அல்லது ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு தொழிற்சாலை, அவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம். ஒற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா, இதுதான் தலைப்பு. ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்றால் அறிமுக உரையிலே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி தலைப்பின் சார்பில் நீ வாதாடி உதாரணங்களையும் காரணத்தையும் சொல்ல வேண்டும். இல்லை வியாபாரிகள், வியாபாரம், தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்கள், அதற்கு கட்டுப்பாடுகள் மிக அவசியம் என்று சொன்னால் ஏன் அதற்கு நீ சொல்லுகிறாய், அதன் உதாரணங்கள் எதற்காக அதனை சொல்லுகிறாய் என்று சொல்லி முடிவுரையை நீ முடிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, பிஸ்னஸ் வியாபாரம் as a rule, வியாபாரம் என்பதே ஒரு சட்டமாக சொல்லப்படும் வேண்டுமென்றால் ஆர் eager to do anything they can do for profit, லாபத்திற்காக அவர்கள் எதையும் செய்யக்கூடியவர்கள். greed என்றால் என்ன? பேராசை, பண பேராசை, பொருள் பேராசை, லாப பேராசை. is capable of nearly any crime, அவர்கள் எந்த குற்றத்தையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் லாபத்திற்காக. unless அதுவரைக்கும் ரெஸ்ட்ரெயின் என்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் பை லா, சட்டத்தின் மூலமாக. ஸோ வியாபாரிகள், தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்கள் லாபத்தையே ஒரு மூல காரணமாக நினைத்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சட்டம் வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஷேர் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிபி என்ற ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது. மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு, அது சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கிறது. ஸோ பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா வியாபாரிகள் பணத்தை மட்டுமே நோக்கமாக, சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பற்றி நினைக்காமல் இருப்பதற்காக, அதை பற்றி கெடுதல் உண்டாக்காமல் இருப்பதற்காக பல சட்டங்கள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. தட் இஸ் வை, ஆகையால் சொசைட்டிஸ் ஹேவ் லாஸ், சமுதாயத்திலே சட்டங்கள் இருக்கிறது. டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் வாட் பிஸ்னஸ் மே டூ ஃபார் ப்ராஃபிட், லாபத்திற்காக எதை செய்கிறார்களோ அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சட்டங்கள் இருக்கிறது. சச் லாஸ் ஆர் நீடட், இதை போன்ற சட்டங்கள் தேவை. பிகாஸ் ஏனென்றால் பிஸ்னஸ் மஸ்ட் நாட் பி அலவுட் டு டூ எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் தே சீ ஃபிட். வியாபாரிகளும் வியாபாரங்களும் தொழிற்சாலைகளும் நிறுவனங்களும் எதை வேண்டுமானாலும் அவர்கள் நினைத்தபடி செய்யக்கூடாது லாபத்திற்காக. அடுத்ததாக அடுத்த பத்தியிலே முதலாவதாக கன்சிடர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பிசினஸ் would prefer to dump waste anywhere they choose. வியாபாரம், தொழிற்சாலைகள் தங்களுடைய கழிவு பொருட்களை எங்கு வேண்டுமானாலும் இறைத்து விடலாம் என்று நினைப்பார்கள். ரிகார்ட்லெஸ் என்றால் என்ன? எதை பற்றியும் கவலை இல்லை. ஆஃப் டேமேஜ் என்றால் என்ன? அது பாழாக்கப்படுகிறது. டு த என்விரான்மெண்ட், சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பற்றி, அதனுடைய பாழாக்குதலை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை தொழிற்சாலைகள். இது இண்டீட், உண்மையிலே த ப்ரிவேலிங் பிராக்டிஸ் என்றால் என்ன? நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது. ஃபார் மெனி இயர்ஸ், பல ஆண்டு காலமாக. பொல்யூஷன் அட் டிவாஸ்டேட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ், இந்த மாசு, தொழிற்சாலைகள் மூலமாக வரக்கூடிய மாசு அட் டிவாஸ்டேட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை உண்டாக்கி இருக்கிறது ஆன் ஹியூமன்ஸ், மனிதர்கள் மேல்.
எக்ஸ்போஸ் டு இட். மனிதர்கள் இந்த மாசை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்கள் மிகப்பெரிய உடல் ரீதியாக பல பிரச்சனைகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பாடிலி, உடல் ரீதியாக, மென்டல் இல்னஸ், மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சுத்தமான தண்ணீர் இல்லை, முடி வழுக்கையாகிவிட்டது, தோல் நோய் வந்து விடுகிறது, வயிற்று புண் வருகிறது, கிட்னி லிவர் பாதிக்கப்படுகிறது, மென்டல் இல்னஸ், மன ரீதியாக. தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த சத்தம், தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கழிசடை நாற்றங்கள், நிம்மதியாக மனிதன் வாழ முடியவில்லை. மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் அவன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஒன்லி ரீசன்ட்லி, இப்பொழுதுதான் as society recognize, சமுதாயம் அடையாளம் கண்டு கொண்டதே the harm that such irresponsible behavior, அந்த பொறுப்பற்ற இந்த வியாபாரிகளினுடைய நடத்தை, இல்லை வியாபாரத்தினுடைய நடத்தை, தொழிற்சாலைகளினுடைய நடத்தை, காசஸ் அது உருவாக்கி இருக்கிறது. அண்ட் இம்போஸ்ட், செயல்படுத்துகிறது. ஸ்ட்ரிக்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், சட்ட ரீதியாக சில கட்டுப்பாடுகள், கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அந்த டிஸ்போசல் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட், தொழிற்சாலைகளின் கழிவுகளிலே அதை வெளியேற்றும் பொழுது அதற்கு மிகப்பெரிய சட்ட திட்டங்களை வகுத்திருக்கிறது சமுதாயமும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமும். ஸோ ப்ராஃபிட்ஸ் மே ஹேவ் diminished slightly. இதன் மூலமாக லாபங்கள் குறைந்திருக்கலாம், லாபங்கள் மங்கி இருக்கலாம். பட் சொசைட்டி as a whole better off. இதனால் சமுதாயம் மேன்மை அடைகிறது, சமுதாயம் நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ அடுத்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறார்? ஆன் த அதர் ஹேண்ட், மற்றொரு வகையிலே பார்க்கும் பொழுது, சரி சமுதாயத்துக்கு நல்லது, தொழிற்சாலைக்கு பாதிப்பு. இங்கே தொழிற்சாலைகளுக்கு என்ன கஷ்டங்கள் என்று பாருங்கள். ஆன் த அதர் ஹேண்ட், ஒன் கேன் கோ டூ ஃபார் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். இந்த தலைப்புக்கு எதிர்மாறையாகவும் வரலாம். என்விரான்மெண்டலிஸ்ட், சுற்றுப்புற சூழ்நிலை காவலர்கள், ஹேவ் கேரிட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப். வைல்ட் லைஃப் என்றால் என்ன? வன விலங்குகளை பாதுகாப்பதற்காக பல சட்ட திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். So far that some entire industries have been destroyed. எத்தனையோ தொழிற்சாலைகள், வனங்களில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது வன விலங்கு பாதுகாப்பதற்காக. and with them the livelihood of many workers. அதன் மூலமாக அதை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகளும் உழைப்பாளிகளும் வேலை இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள். If cutting trees in a forest for profit will eliminate a particular bird's nest, should cutting be banned? வனத்திலே ஒரு சில மரங்களை அறுப்பதனால் அங்கே பறவைகள் கட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய கூடுகள் அழிந்துவிடும் என்பதற்காக மரத்தை வெட்டாமல் இருக்கலாமா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது, அதாவது மரத்தில் இருக்கக்கூடிய மரத்திலே ஒரு சில மரங்களிலே குருவிகள் கூடு கட்டி இருக்கிறது, காகங்கள் கூடு கட்டி இருக்கிறது, ஒரு கழுகு கூடு கட்டி இருக்கிறது. மரங்களை வெட்டுவதன் மூலமாக இந்த பறவைகளினுடைய கூடுகள் அழிந்துவிடும் என்பதற்காக மரத்தை வெட்டாமல் இருக்கலாமா என்று கேள்வி வரும் பொழுது, பிஸ்னஸ் வுட் சே நோ. வியாபாரிகளிடம் கேட்டால் என்ன சொல்வார்கள்? மரத்தை வெட்டலாமா, மரத்தை வெட்டுவது தடை உண்டாக்கலாமா? கூடாது, மரத்தை வெட்ட வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். என்விரான்மெண்டலிஸ்ட், சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் என்ன சொல்வார்கள்? எஸ், மரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும், மரத்தை வெட்டக்கூடாது என்று சொல்வார்கள். ஸோ both sides are convinced they are right. இரண்டு தரப்பினரும் தாங்கள் செய்வது சரி என்று சொல்வார்கள். some compromise must be reached. இரண்டிற்கும் சமமாக ஒரு சமநிலையை கொண்டு வர வேண்டும். வியாபாரிகளும் தொழிற்சாலைகளும் நன்றாக இருக்க வேண்டும், சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். the outcome probably will mean a little less profit for business. இதன் மூலமாக வியாபாரத்துக்கு லாபம் கம்மியாக இருக்கும். but benefits for the environment, சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்காரர்களுக்கு நன்மையை உண்டாக்கும். ஸோ நண்பர்களே, வியாபாரத்திற்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாமா? ப்ராஃபிட்டுக்கு எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் த டாபிக். ஸோ இதன் மூலமாக hope you are able to get what you are able to understand. Now let us go in for the next video. Thank you very much.